Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Module 5 page 60. Саламатсыздар ма құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі тақырыпта Use of English 5B was, were. Past simple өткен шақты талқылайтын боламыз. Exercise 1. Read the table and complete the gaps. Таблицаны оқыңыз және бос орындарды толықтырыңыз деген. Бұл жерде affirmative, negative, болымды, болымсыз сөйлемдер берілген. Және де interrogative, сұраулы сөйлем, short answers, қысқа жауаптар. I was late. Мен кешіктім. You were late. Сен кешіктің. He was late. Ол кешікті. She was late. Қыз бала айтылады. Ол кешікті. It was late. Біріншісіне it was late. He were late. You were late. They were late. Кейін болым сөздерде негатив формасында I wasn't late. You weren't late. Бұл жерде барлығына нотты қосасыздар. He wasn't late. She wasn't late. You weren't late. Interrogative сұраулы сөйлемде Was I late? Were you late? Бұл жерде етістік, to be етістігі was алдына шығып кетеді өткен шақта. Was he late? Was she late? Және бесіншісіне were they late? Қысқа жауаптар берген кезде yes, I was, no, I wasn't деп жауап бересіздер. Мысалы, was she late? Yes, she was, no, she wasn't. Was he late? Yes, he was, no, he wasn't. Жетінші тұрған орынға yes, we were, no, we weren't. Yes, you were, no, you weren't. Yes, they were, no, they weren't. Exercise 2. Complete with was or were. Сөйлемдерді was немесе were'ны қойып, толықтырып жазып шығу қажет. Біз I, he, she, itға was'ты қосып қолданамыз, ал you, they, we'ға біз were'ны қолданамыз. Ал енді бастайық. First, Sanar was at the cinema last Sunday. Санар өткен жексенбі күні кинотеатрға барды. Second, Helen and Damir were at school yesterday. Helen мен Дамир кеше мектепте болды. Third, Serek was at work yesterday. Серік кеше жұмыста болды. Four, We were at home last night. Өткен түні біз үйде болдық. She was very sad yesterday. Ол кеше өте көңілсіз болды. Келесі жаттығу exercise 3. Write sentences as in the example. Use wasn't or weren't. Сөйлемдерді мысал келтіргендегідей жазуларыңыз қажет және wasn't және weren'тті қолданасыздар. First, Sauron wasn't at home last Sunday. Сауран өткен жексенбі күні үйде болған жоқ. Second, they weren't in Rome last month. Олар өткен айда Римде болған жоқ. Third, Milena wasn't at the party. Милена кеште болған жоқ. 4. I wasn't at the gym yesterday. 5. You weren't at Jane's house. Сіз Джейннің үйінде болған жоқсыз. Келесі тапсырма exercise 4. Complete with was or were. Then answer the questions. Сөйлемдерді was немесе were'ны қойып толықтыру қажет және де сұрақтарға жауап бересіздер. Бұл жерде таблицада кімнің қайда болғандығы жазылып тұр. Соған қарай сәйкестендіріп жазып шығу қажет. First, Was Julia at the zoo last Monday? No, she wasn't. Second, Were Peter and John Kanger at the gym last Monday? Yes, they were. Петер мен Джан Кангер гимнастика залында болды ма өткен дүйсенбі деп тұр. Таблицаға қарасаңыздар, олардың екеуі де гимнастика залында болғандығы көрініп тұр. Сол үшін yes, they were деп жауап береміз. Third, Was John Kanger at the park last Thursday? No, he wasn't. 4. Was Julia at the theater on Wednesday? Yes, she was. 5.
Were John Kanger and Julia at the zoo on Thursday? Yes, they were. 6. Was Peter at the park on Thursday? Бейсенбі күні Петер саябақта болды ма деп тұр. Таблицадан қарасаңыздар, ол болған емес, сол үшін no, he wasn't деп жауап бересіздер. 7. Were Julia and John Kanger at the theater on Wednesday? Yes, they were. Дәл осылай жауап бересіздер. Кейінгі тақырып talking about the past. Өткен туралы әңгімелесу. Exercise 5. 5-ші жаттығу find out about your partner. Өзіңіздің серігіңіз туралы біліңіз деген, табыңыз деген. Бұл жерде 4 сөз берілген. Yesterday morning, кеше таңертең. Last Monday, өткен дүйсенбі. Last Saturday morning, өткен сенбі таңертең. 2 days ago, 2 күн алдын сөздері. Және де қолданылатын, баратын жерлер тізім берілген. At the park, at the cinema, at the gym, at home, at school деген. Дәл осыған ұқсастырып, сіздер мысал ретінде диалог құрастырып жазуыңыз қажет. Өзіңіздің серігіңізден осы күні, дүйсенбі күні қайда болдың деп сұрап жауап бересіздер. Were you at the park yesterday morning? Yes, I was. No, I wasn't. Тағы да құрастырсақ, Were you at the theater last Monday? Өткен дүйсенбі күні театрға бардың ба? Барса, yes, I was деп жауап бересіздер. Бармаған болса, no, I wasn't деп екінші серігіңіз жауап беру қажет. Were you at the cinema last Saturday morning? Сен кинотеатрға өткен сенбі күні таңертең бардың ба? Yes, I was немесе no, I wasn't. Were you at the library 2 days ago? Yes, I was. No, I wasn't. Сен 2 күн алдын кітапханада болдың ба? Болсаңыз, yes, I was. Болмаған болсаңыз, no, I wasn't деп жауап бересіздер. Pronunciation, strong, weak forms. Бұл жерде фонетикаға арналған тапсырма, айтылуы күшті және әлсіз форма. Қазақ тіліндегі екпіннің түсуі деген тақырыпқа тура келеді осы тақырып. Exercise 6A. Read the table, then listen and repeat. Which sentences contain strong forms, weak forms? Сіздер бұл 6-шы жаттығуда тыңдалымды тыңдайсыздар және қайталайсыздар. Қай сөйлемдерде strong forms деген күшті форма және әлсіз форманы табуларыңыз қажет. John was at school yesterday. Was the film good? Бірінші сөйлемде wasға екпін әлсіз түсіп тұр, сол үшін weak forms болады. Ал екінші сөйлемде сөйлемнің басында келіп was сөзі екпіннің барлығы соған түсіп тұр, сол үшін ол strong forms. The books were on the floor. Were they at the gym? Үшінші сөйлемде weak forms, ал төртінші сөйлемде екпін бірінші сөзге түсіп тұрғандығы үшін strong forms болады. B тапсырмасы. Find more examples of weak forms in the exercises on this page. B тапсырмасында әлсіз формадағы сөздерді мысал ретінде тауып айтыңыз деген осы беттегі жаттығулардың ішінен табасыздар. 60-шы беттегі тапсырмалар осымен аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Goodbye.